dear viewers, welcome to another episode of Family Focus. Family Focus is a dedicated TV show all about empowering people and talking about those very taboo topics that we don't like talking about. So we have pressing topics such as domestic violence, financial struggles, child abuse, bullying, mental health. We've got things like divorce, social media, and effective parenting. Our mission is to raise awareness and combat the stigma and provide solutions that make a positive impact on our UK families. Join us on the journey of hope and guidance in another episode of Family Focus. Today we're going to discuss a topic that resonates deeply within our Bengali community. It is about women empowerment. From professional achievements to cultural influence, Bengali women have been making waves. But what is true empowerment and what does it look like? How can we support its growth? Joining us today, we have Snigdha Misty, an accomplished businesswoman and advocate for education with over 12 years of education and business experience. Her initiatives include Nari, a brand supporting menstrual health in Bangladesh and the UK, and Panka, a media production firm creating social awareness content. She is an active Labour Party member and a GMB Union Communication Officer in Barking and Dagenham. She is passionate about community development. She advocates for educational and social initiatives that empower underserved communities with a vision of inclusivity and opportunity for all. Snigdha, thank you very much for joining us today. Thank you. I've given a very short introduction, so please tell us a bit more about yourself. Thank you so much for inviting me. It's a lovely, I can see like a family focus. So it's more about like, we want to get the focus. So it's a lovely show and thank you, for this, for inviting me, honestly. So yes, as you said, the women empowerment is, most of the people has a wrong perception for the women empowerment. So where we are, I can see you are empowering and I am empowering on myself. Where we are, I'm in our local community and, as a housewife, as a working mom, as even though student union, we can see so many student leaders as a goal. So everywhere we are empowering. So it is more about like, behind the back thing and move forward, that is more about. And I'm pretty much sure like everyone is liking at this age or at this era, the perception of being like women empowerment. And I'm graduated from here. So when I came here, so that time was completely shut down like for me. But yes, now I can see lots of changes, yes. So we're going to take a very small break, but I want to come back and talk about some of the other things that you're involved in and the things that you do. So dear viewers, please stay with us. We are coming back after a very short break and we're going to continue our conversation with Snigdha and how she's been empowering women and how she's a very empowering woman herself. Thank you. So please stay with us. Thank you.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. So before the break, we had, we still have Snigdha here, and we're talking about women empowerment and what it means, especially in our Bengali society. So Snigdha, we were kind of going through your intro before we went on a break. Tell us a bit more about yourself and what else you do. All right. As you mentioned, there is the Glow Women. I have, it's my own creature, you can say. So since COVID, it has in my mind. So I've been to Bangladesh and I see how, because originally we are from Bangladesh. So first I see there like how is everything, and they're not actually much more conscious about their health. And they're working women, and somewhere they're when they go for work or anywhere, they're not taking care of themselves. So that actually even my mom, I mean she's doctor herself, but she's taking care of her other things, not caring, herself. Yeah, not herself. Yeah. So I asked my mom, why you are not like you taking care of everybody and you're not taking care of yourself? So she said, well, I don't have time, but I think we have to make our time. That is the thing, and we have to give our time, and that's the strength. It came to the empowerment. So this strength you needed like for the whole day, for a whole week, whole month, and definitely for whole life. So for me, women empowerment, there is so many definitions. For me, like I have my own thing to say, and correct way I can put my say in the table, and people has to say yes, she's saying the correct thing. It is also empowerment because I'm empowering my voice over there. Yeah. So any wrong thing I see, definitely, and you can connect with me. We are the women at the always back behind each other and so many things. That is also it's hard. I think that's really powerful though, isn't it? Like when women support women, that is really powerful. But you also get the flip side of that, which is women who don't support women. They will try and drag them back. Yeah, drag them back. So from there, I would like to say, I mean, Glow Women is the platform where, I had this year, like more about 600 women, like they have come with me. Yeah. So we are the women, like we support each other. We had a seminar, we had some women empowerment summit. So there, like most of them was women. They all came like they singing, like we have like a women empowerment, like they have like all the floor, like more about 40 stalls, and all empowered by the women. And Glow Women is the place like we actually influence other women to do something. Okay. If somebody has like any mental issues, like someone feeling low, we try to give them support, like how you are feeling and so many things. And we cannot treat them definitely, but we can talk them, we can talk with them and try to take them from there. And about the empowerment, I would say, I mean, when you can talk, you can feel light and you can be the friend of others. And this is the self-confidence you need to be front bench, and that's it. I mean, for me, it's your confidence is more about loads of things, and you need that confidence to go somewhere to talk with somebody, whatever you are doing politics, you are doing maybe you're a housewife, you are giving your full effort on your kids to bring them on the mainstream and all. So this is also empowerment for I mean, who give the full support. So many people in our country, তুমি connect করতে পারো, তারা বলে যে মারা যখন অনেক বেশি সাপোর্ট দেয় তখনই বাচ্চা মানুষ হয়। It's not like that. বাবা মা দুজনকে সাপোর্ট দিতে হয়। It's all about like a teamwork. The children has to listen as well. So that is something, it's a teamwork. It's not only one way. So সেখানেও মেয়েদের women empowerment-এর যে ব্যাপারটা আছে, it's all there. So every section is empowerment. তুমি রান্নাতে যাও, তুমি একটা কাজে যাও, anywhere you go, we are the two women over here. We are empowering this family focus show today. So this is the actually thing, and more about the confidence level they have gone. Obviously, it affects mental health and the menstrual cycle we have. We go through actually a huge hormonal changes in our monthly based. So there we have to understand this is happening something in our body, and আমাদের family member থেকে বুঝতে হবে যে that is what is happening inside our body.
So ekhane nobody there to talk, and Yeah. I think every man has to understand what is happening inside the women So we need body. to educate the men as Yes, well. yes. Especially in the men. Yeah. দেখা যায় যে, you know what, they don't want to know. No. Or they are educated, but they want to play ignorant. তারা জানিও না জানার বান করে, like, okay, জানি, but I don't want to talk about it. এটা ঠিক আছে, and then যখন তারা জানে, they take our our emotional roller coaster as a tantrums. Yeah. So, tantrums. So I would like to say it's not a tantrums, man. It is our journey, and it is a beautiful journey. That's how you came from. And we are there to educate you, ourselves, like internet, go to internet, what is happening. It's most importantly, how to handle our emotion. That's very important. And when some lady, there's few lady can do that, hold the emotion. They are the real empowerment, like they are the real example of empowerment. So I would like to go. So what are that some way. like unique cultural or social challenges that Bengali women face when it comes to empowerment, in your experience? I mean, first of all, I received a free award from City of London. Okay. On the basis of women empowerment. So when I received this women empowerment, so many women asked me, how did you get it? So for me, it's no, for men, it's social, thing is that, so they are somewhere like, how? So yes, I start my working since COVID, as I told you before. So since then, our NHS give you the free talking therapies. Okay, yeah, talking therapy. Yes, talking therapy. So I was one of the team with them. I was not paying. It was 100% volunteer. তো আমি তাদেরকে আমাদের অনেকে আছে তোমাদের সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে, কেউ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, there was like 47 language, that is more about like European community. Okay. So সেখানে কিছু বাঙালি আমাদের উইমেনও ছিল যারা বাংলায় কথা বলে, বাট তারা they don't want to share. So that time, yes, I influenced them to come out from that situation, and from there I got this award, and they actually referred me through the way. সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিতে যে ব্যাপারটা, উইমেনদেরকে ফ্রন্টে নিয়ে এসে চাকরি করা, তাদের উপর যে প্রেশারটা আসে যে কিভাবে তুমি ইউ হ্যান্ডেল ইট লাইক দ্যাট ওয়ে, এটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের আসলে বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে আসলে আমাদের এই মেন্টালিটিটা একটু গ্রো করা দরকার। কারণ যেখানে কেউ যদি কাজ করে, ওকে, শি ইজ নট taking care of their babies, something like that. It's very hard to balance, isn't it? Like you can't, No. if you go to work, she's not taking care of the family. No. If you don't go to work, they say, oh, they're selfish. They don't do anything. They don't do hard kita. But looking after children is a hard job. Looking after a home is also a hard job. I mean, here, how many women they get the domestic help, I don't know. There's very less, definitely. But এই যে তাদের contribution-টা, we are not recognizing it. No, and it's tough being a working mother, for instance. Yes. And I'd say that also for like single parents, whether it's a man or a woman, it's very tough to balance, your work life with your home life and get any recognition for it. Actually, who will give that recognition? Nobody. They will just be critical. They will look at your faults, but not look at the good things. No, and আমি আমার জায়গা থেকে আমি মনে করি I am the best critic for myself. If I'm happy, then I'm happy. If not, I'm not happy. So for me, yes, you see, I came with my children over here, and they are well behaved. So that is the thing we have to teach our kids. যে হাউ টু ব্যালেন্স। কেননা আমরা নিজেরাই আমাদের লাইফটাকে, আমরা মেয়েরা বিশেষ করে অনেকে আমরা আপুরা আছেন যারা বলে আমার বাচ্চা তো এটা করতে চায় না। হ্যাঁ, বাচ্চা তো আসলে করতে চাইবে না, বিকজ আমরা তো আসলে বাচ্চাদেরকে খুব বেশি একটা আদরে রাখতে চাই, এবং আমরা ইউজড টু, আমাদের মা বাবাও আমাদেরকে এভাবে রেখেছে। We do disable them, don't we? In a sense, because we want to force feed them, spoon feed them. And actually, if you let them be independent, it makes your life easier as well as their life easier, because they then learn that mommy needs to go to work. Mommy needs to do her things. I mean, আসলে কি মানে আমরা এখন যে জায়গাটাতে আছি, আমাদের, if I ask my husband,
now he understand. Maybe আজ থেকে 5 বছর আগে he doesn't understand. So আমরা যদি না বুঝে হালটা ছেড়ে দেই, so we've got we a are caller not online. enduring. Just bear with us. Sure. Hello, caller, can you hear us? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আফা। ওয়ালাইকুম সালাম। জি আফা, আমি বলতাম স্যার, আমাদের বাঙালিদের মতো বাঙালি ফ্যামিলির মেঝে ওটা একটা জিনিস আছে, মেয়েদের কাজে দেয় না। মেয়েদের কাজে লইল এটা রুল অফ ল আফা। কোরআনেও দেওয়া যায় মেয়েদের কাজ করতে, ইয়ং থাকুক বা বিয়ার পরেও কাজ করতে, যে কোনোখানে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি থাকে সে নিজে রুল অফ ল জানবো এবং সে কাজও করতে পারবো। এটাতে আমরা ধর্মীয় মানা দিচ্ছে না, কিন্তু এটা আমরা দিনে কিছু সংখ্যক মানুষের মাঝে এটা রুল অফ ল না জানি আফা। আসসালামু আলাইকুম আফা। ওয়ালাইকুম সালাম। উনি খুব ভালো একটা কোশ্চেন করেছেন। আসলে মেয়েদেরকে কয়জন কাজ করতে পাঠান, সেটা না পাঠানোটা আসলে কোশ্চেনটা আসে কোত্থেকে? আই মিন, আমাকে কেউ কাজে পাঠাবে, তারপর আমি কাজে যাবো। আই ডোন্ট ওয়েট ফর দ্যাট। দ্যাট ইজ হ্যাজ টু বি মি, দ্যাট আই উইল গো ফর ওয়ার্ক। সো আমি মনে করি যে এই এম্পাওয়ারিং যে ব্যাপারটা, এটা মেয়েদের আসলে আমরা কালচারের মাঝে what it is that তারা যদি দেখেন ফুরিনতে কাম করা, বেটিনতে কাম করা হয়বা ও বাফে ফুরির বেতন খাইতা, ও you know রুজি খাইতা করা, or the husband can't fend for his family, so the wife needs to go to work. Like, we pull people back, but sending them to work, let's say if you've got a daughter and she goes to work, she's becoming independent. She won't be financially you know, relying on somebody else to support her, and it's buying the independence. Like a lot of domestic violence, violent relationships, people stay in them because they can't financially cope. That's the reason. That is the only reason, because women is not financially stable, solvent. এবং আমি মনে করি একটা মেয়ে তার আসলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার নাই। এনিথিং ইউ ডু, ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং, অ্যান্ড ইউ মাস্ট ওয়ার্ক, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আর্ন ফর ইয়োর সেলফ. Not for your son, not for your daughter, not for your parents, not for your husband. It's for yourself. You shouldn't ask money for your own, you know, needs. So when they say, you know, you don't ask any help from them, they will be okay. She is independent. That is the empowerment come from there actually. Empowerment, like, it doesn't come from like, okay, আমি মেয়ে আমাকে ফ্রন্ট সিটটা দিতে হবে, women empowerment. এটা আসলে না. Empowerment is all about like how you empowering yourself. তুমি ঘরে বসে ক্যান ডু এনিথিং। যেটা বললো যে আমাদের কালচারের ভিতরে আসলে আমরা মা খালাকে দেখে এসেছি একটা সার্টেন এজে, তারা একটা মানে একটা ঘরোয়াভাবে থাকছে, যে দুপুরবেলা খাচ্ছে ঘুমাচ্ছে, ওই যে কমফোর্ট জোন, আমরা ঘরে এসেই ভাতটা গরম পাচ্ছি, এই জোনের থেকে এখনো অনেকে আমি এখানেও দেখি, আই উড সে দ্য বিগার কমিউনিটি অ্যান্ড দ্য প্রাউড কমিউনিটি, সিলেটি কমিউনিটি, there are lots of khala, I mean they are staying, they had their menopause in this country. They start their life and now they are 60s. They had like a simple Bengali traditional life, and they don't know how to walk and all. When they see other people walk, I mean, একটা আমার টিচার একটা কথা বলেছিলেন আমাকে, always bad people, when someone's mind is bad, it's not the bad people, is heart and mind all about. যখন একটা মানুষের এই জিনিসটা কাজ করে, তখন তার বিটার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে সে আরেকজনকে বাইট করে। সো এখন হয়ে গেছে কি আমাদের সোসাইটিটা, উনি যেটা বললেন কালচার, এটা সোসাইটির বাইরে আমাদের কালচার হয়ে গেছে, যে যখন আমার একটা খারাপ একটা এক্সপিরিয়েন্স, যে আমি কাজ করিনি, ওয়াই আমার ছেলের বউ কাজ করবে। সো এই ব্যাপারগুলো চলে এসছে, মেয়েরা এখন মোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করে না, এবং দে আর, আই মিন দে আর, আমি মনে করি ট্রাই করার ব্যাপারটা আসলে একটু চলে গেছে। দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। It's just becoming normal life now, that this is where we're going to get educated, we're going to go to work, and we're going to earn ourselves and be financially stable, really. Which is good. It's a good change, because only 15-20 years ago that wasn't normal. I mean, lots of women now even not ready to talk to about their periods. Lots of women, they are not ready to talk about their menopause, and this is a very normal process of your body structure, like how you feel you're 16, when you are 12, when you are 20, when you are 30, when you are 40, when you are 50. So there is a change. There is a change. When you feel, you know, when you are pregnant, there is a antenatal depression, there is a postnatal depression. So it's all about, like, I mean, where I can see, I can relate, because I never being stopped talking what I'm feeling. But when আমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখি, আমি যখন কথা বলি, they say, oh না ঠিক আছে, this is normal. This is not normal.
ওয়েন ইজ নট ইজ নর্মাল, তোমাকে এটা নিয়ে কথা বলতে হবে। এই সচেতনতাটাই আমাদের ভেতরে নাই, এবং এটা না বলতে বলতে এমন একটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে যে যখন আমরা 50 যখন ম্যানোপজ আমাদের মেয়েদের হয়, আমরা তখন এটাকে রোগ হিসেবে নিয়ে নিই। বাট দিস ইজ ভেরি ন্যাচারাল, উই হ্যাভ টু টেক ইট ভেরি ন্যাচারালি, উই অ্যাকসেপ্ট আওয়ার পিরিয়ডস লাইক অ্যাজ আ ওয়াইজ হ্যান্ড, and we have to accept our menopause as also like the same. So these are the thing I do, some seminars, some awareness program on the periods, because at the moment আমাদের মেয়েদের খুব কম বয়সী মেয়েদের মধ্যে PCOS খুব দেখা যাচ্ছে, polycystic ovarian cyst, and depression, and for that one they are losing their hair, skin, they are getting little bit chubbier, like this অনেক রকম symptom আসতেছে। তো বেশিরভাগ মেয়েরা বুঝতে পারে না যে কেন এটা হচ্ছে। they are having their period on time, but still that is an issue. সো আমি মনে করি যে হ্যাঁ, আমাদের যে খাদ্যাভ্যাসে একটা চেঞ্জেস আসছে, এবং অনেকে ফেসবুকে, বাংলাদেশের দিকেও বলি, যদি এখানে বলি, তাদের ড্রেস কেনার টাকা আছে, বাট দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্পেন্ড অন দ্য স্যানিটারি ন্যাপকিন। সো এখন এরকম বাংলাদেশে আছে, তাদের মোবাইলে ইন্টারনেট কিনছে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি দে আর নট পেইং ফর দেয়ার স্যানিটারি ন্যাপকিন, অ্যান্ড দে আর থিঙ্কিং why do I waste my money on some wastage. But that is not wastage, honestly. So yes, that's how we're working on some project. So we've talked a little bit about how empowerment has evolved in the Bengali community, or women in the Bengali community, over the last few decades. But how has it evolved, especially around education and career opportunities? How has things moved for women there? For me, I can, since my born, I have seen my mom is working. Right. So since 35 years back, I was a kid of like a working parent. So I never seen like a boy or girl, mom is working. I haven't get that family environment. So it was obvious, I have no idea, now what they are talking. But yes, since আমি এখানে এসেছি, তখন আমার বাচ্চা হওয়ার পরে কাজে যাওয়াটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে, বিকজ দেয়ার ইজ নো হেল্প। বাট আমি মনে করি না যে এটা আসলে খুব একটা ডিফিকাল্ট, কারণ আমাদের গভর্নমেন্টও এখানে আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে। দেয়ার ইজ লাইক আ চাইল্ড কেয়ার অ্যান্ড সো মেনি থিং। আসলে আমাদের ইচ্ছা শক্তিটা কোথায় জানি একটা হারিয়ে গেছে, এইটা আমাদেরকে আসলে ভেরি মাচ ইম্পাওয়ার করতে হবে। আর যদি আরেকটা কথা বলি, আমি আরেকটা কথা একটু আগে বলেছি যে আমাকে কাজ করতে দেয় না। আমি জানি না আসলে কেউ কিভাবে কাউকে এতটা এম্পাওয়ার করতে পারে যে আমি তোমাকে বলছি তুমি কাজে যাবে না। সো এই ব্যাপারগুলো থেকে আমাদের আসলে একটু বের হয়ে আসা উচিত। ইট ক্যান বি ফাদার, ইট ক্যান বি হাজব্যান্ড, ইট ক্যান বি মাদার, ইট ক্যান বি মাদার ইন ল, ইট ক্যান বি সিস্টার। সবার একটা ওন স্পেস থাকা উচিত, এবং সেখানে আমি মনে করি নিজের মেন্টাল হেলথকে হ্যাপি রাখার জন্য ইট ক্যান বি 10 hours ইভেন, ইউ শুড গো আউট, ইউ শুড ওয়াক, and you should do something. Either you are earning or not earning, it doesn't matter. But বাইরে যাওয়া, কাজ করা, to get the environment. This is the change women need. I think though in recent times, if we're looking at education and we're looking at careers, 15-20 years ago, a lot of women were not in very high positions in any companies. Now you see women in very, very top like positions, very powerful women, and they're embracing it. And a lot of them are Bengali women. I mean, we never saw MPs in parliament. Bengali MPs was so rare. Now it's there. It's there. And I would like to thank our Prime Minister this time, because he has said like 50% of women we need in the politics. So it doesn't matter which ethnic background you are from. So he's welcoming everybody. I mean everybody. তো এটা আসলে একটা বিশাল চেঞ্জ। আর আসলে আমাদের এই যে সোশ্যাল আর এই যে জবের যে জায়গাগুলোতে, যেটা বললা যে কালচারের ভিতরে এবং জব কিভাবে করে, আমাদের মনে হয় যে আমাদের লাইফটা আরেকটু ইজি হয়ে যেত যদি হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু এটা আমরা অন্যকে বোঝাতে পারতাম। সো নোবডি ইনভেস্টিং দেয়ার টাইম
rather than your beauty and so many things. If they try to understand what you want to do, I think lots of problem would be solved. Even education-wise, we see a lot of women going for like, law degrees, for instance, or going to become a doctor, medicine, chemistry, all these things. Scientist. They never happened Scientist, before, you know, and now they're going for that. And আমার সবচেয়ে বেশি যেটা ভালো লাগে, I can see the women entrepreneur, because these are the women was behind at home. Now they are doing the caterer business. They are doing like running a restaurant. They are running some small business like boutique shop. Not even Bangladesh, এখানে যখন আমরা ছোট ছোট ওই যে ফেয়ার গুলো হয়, ইভেন বড় বড় বিগ ফেয়ার গুলোতে আমরা দেখি যে উইমেনরা তারা দে রানিং entrepreneurs. entrepreneurs, and সবচেয়ে মজার কথা, they are so happy. I mean, what is happening, end of the day they are happy. So এই যে কিছু একটা করার যে আনন্দটা, এটাই ইম্পর্টেন্ট. Recently, I was speaking to someone in Bangladesh who's a businesswoman, and literally, she said her biggest push and her biggest support was her husband. That's true. And she's so happy. আমার দিক থেকেও same. And it's very rare to find men like that, you know, who will support and happily put the wife in the front, that, you know what, everything she is, she did herself. And she was talking about it with so much pride and so much like happiness. আসলে হাজবেন্ড এখন আমাদের আসলে এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি চ্যাপ্টার, যে কার হাজবেন্ড আগে দেয়, বিকজ ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিলি। অ্যান্ড আমি মনে করি যে হাজবেন্ডরা দিতে চাইলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সামথিং ইনসাইড অ্যাজ ওয়েল। সো কোনো যদি আই ক্যান সি ম্যান ইজ ভেরি গুড, বাট তারপরেও সে তার মেবি বেটার হাফকে চায় না কোনো অড সিচুয়েশনে ফেলাইতে, বিকজ হি মাইট নো লাইক শি ইজ নট কেপেবল অফ। বাট তার মনোবলটা ভাঙা উচিত না, উইচ ইজ হিজ লাইক তার যে সে যে কিছু করতে চায়, রাদার দেন পুশিং হার টু ফ্রন্ট, তাকে কিছু একটা করতে দেয়া, অ্যান্ড বাই দ্য টাইম ওয়েন শি ইজ রেডি, ইয়েস ইউ ক্যান গো ফর ইট। আই থিঙ্ক দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন টু হার অ্যাকচুয়ালি। কারণ ডে ওয়ানে আজ থেকে যখন আমি শুরু করি 3 বছর আগে, দ্যাট ওয়াজ নট টুডে ওয়ার আই অ্যাম। So it took me slowly, I walk out every day, what I had our own roadmap, and it is completely different, আমি বাংলাদেশে আমাদের একটা স্যানিটারি ন্যাপকিনের ফ্যাক্টরির জন্য আমরা কাজ করছি। সো এটা কমপ্লিটলি আমার হাজব্যান্ড, হি ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইভেন হাউ ইট ডাজ ওয়ার্ক। সো আমি যখন ওকে প্রথমে আমাদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের এগুলো দেখালাম যে এইভাবে আমাদের মেয়েদের আসলে এতটা ক্ষতি হচ্ছে, অ্যান্ড এইভাবে স্কুলগুলোতে কোনো ফান্ড নাই, দে আর নট রাইজিং এনিথিং, ইভেন এখানে অনেক ইউনিভার্সিটিতে নাই। সো we need to have this kind of thing in our Bangladesh. So anyway, এইভাবেই আর কি চলছে। Yeah, that's amazing. We're going to come back to some of this straight after a break. So dear viewers, we are going on a very short break. Please stay with me and my guest Nigda, and we're talking about women empowerment. There's a lot of things that we've got to cover, and hopefully you guys are all going to be in support of it. So please stay with us, and we're back after a very, very short break.
Dear viewers, welcome back to Family Focus. And I was in a conversation with Snigdha. We're talking about women empowerment, especially in the Bengali community. So Snigdha, can you share some stories of women who have overcome obstacles to achieve personal and professional successes? I mean, if you go through my personal experience, so recently last ফেব্রুয়ারিতে আমার একটা বই বের হয়। সো ওই বইয়ের কাজে যখন আমি বাংলাদেশে যাই, আমার একটা ছোটখাটো একটা সেমিনার ছিল রাঙ্গামাটিতে। সো ওখানে গিয়ে আমরা তো জানি যে সেখানে আমি জানি না তুমি কতটুকু রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে জানো। দেয়ার ইজ সাম ডিফারেন্ট মাতৃপ্রধান দেশ, যেটাকে মাতৃপ্রধান সোসাইটি যেটাকে বলে। সো তারা মহিলা মানে মেয়েরাই হচ্ছে ওখানে কর্তৃত্ব, ফ্যামিলির কর্তৃত্ব তারা দেয় মেয়েরা। সো আর্ন করে মেয়েরা, ছেলেরা হাউস হোল্ড ওয়ার্ক করে। সামটাইমস আমাদের সমাজে যেরকম ছেলেরা কাইন্ড অফ মেইন আর্নার, সেখানে মেয়েরা মেইন আর্নার, অ্যান্ড ছেলেরা বাসায় একটু কৃষিকাজ করে, তারা একটা এভাবে আর্ন করে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইনসাইড বাংলাদেশ ডেফিনেটলি। সো হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড আমার আসলে যদি বলি, আই মেট আ ভেরি বিউটিফুল লেডি, শি ওয়াজ এ বুচার। আমি লন্ডনে এসেছি আজ এত বছর, এখানেও আমি দেখিনি যে একটা মেয়ে মানুষ বুচার, লাইক অ্যান্ড এখানে কিন্তু আমরা বুচার দেখি যে তারা সামওয়্যার ইলেকট্রিক ওয়েতে তারা মিট কাট করছে, বাট আই হ্যাভ সিন হার টু কাট লাইক বুচার লাইক উইথ আ হার্ড উইপেন and like so she's manually doing no machine. No. So আমি ওইটা যেদিন দেখেছি, I was like thrilled, and ওইটা আমার একটা ইন্সপিরেশন ছিল। আমি জানি না তার লাইফ কতটা চেঞ্জ করেছে, বাট দ্যাট চেঞ্জ মাই মাইন্ড দ্যাট একটা মেয়ে, একটা বুচার, মানে তার এই প্রফেশন থেকে সে আর্ন করতেছে, অ্যান্ড শি ডাজ এভরি ডে 365 ইয়ার, সে প্রতিদিন সে কাজটা করে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা মেয়ে যদি বুচার হতে পারে, শি ক্যান ডু এনিথিং। এখানে আমি কিছু মেয়েকে দেখলাম, তারা একটু রুরালে থাকে, ভিতরে থাকে, একটু পাহাড়ের ভিতরে ছোট ছোট নদী। ওরা ওখান থেকে স্কুলগুলোতে আসে এবং ওখানে তারা পড়াশোনা করতেছে, এখানে পড়াশোনা করে তারা ঢাকায় যাচ্ছে, এবং দে আর হ্যাভিং ভেরি মাচ লাইক ভালো ভালো জায়গায়, যেটা বললে যে তারা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বের হয়ে একটা চাকরিতে ঢুকছে। এবং আমি মনে করি যে এটা তো আসলে ইন্সপায়ারিং। এছাড়াও আমি আরেকটা মেয়েকে আমি হেল্পিং, আমার গ্লোইমেন্ট তাদেরকে হেল্প করছে। তো শি ওয়াজ লাইক শি হ্যাড এ ডিভোর্স লাইক ভেরি আর্লি এজ, লাইক 17. So in 17 she is divorced already. So সেখান থেকে সে কাম ব্যাক কিভাবে করবে, সোশ্যাল এতটা, এবং she doesn't even understand what is the meaning of divorce or getting married. I mean, she's very young. She's because তাদের সোসাইটিটা একটু underprivileged. So she got married about like 13, and again she had a kid, and then it's a terrific story. So now in 17-18 years, now she's having like this way, like what I should do, whatever. So now she is totally like empowering herself. She makes bags, paper bags, at home, and she sell it. যখন আমার তার সাথে পরিচয় হয়, আমি বলছি তুমি পড়ালেখা কেন করো না, এটা সেটা, তখন বলে যে if I study now, I can't continue my family. আমার বাচ্চা আছে। I mean, she has to earn money. Yeah, if you're studying, that's tough. So সেখান থেকে সে start doing that thing. Now তার আন্ডারে আরো 2 জন কাজ করে। Wow. Yes, it's a matter of like only 1 year. Yeah. So ওকে দেখে আমি একটা বিশাল একটা লেসন পেয়েছি যে yes, she is empowering. একটা 18 years girl সে এখন, যখন আমি তার সাথে দেখা হয়েছিল she was 17, now she is 18. Definitely তার father is not that much helpful for তার ফ্যামিলির জন্য, but she is empowering. It's a beautiful, তখন যখন দেখি she is never like sad, কোনোদিনও তার মুখে আমি কখনো দেখিনি, and এখান থেকে আমরা তাকে একটু সাপোর্টও করেছি, and she is there. এই যখন আমরা স্ট্রাগলগুলো দেখি, এই জিনিসগুলো কাউকে তাচ্ছিল্য করে ওকে she is মেয়ে মানুষ, এই জিনিসগুলো থেকে আসলে আমাদের সোসাইটি থেকে বের হয়ে আসা উচিত।
পার্থক্য এটা হয়তো একটা সার্টেন জায়গায় বাংলাদেশে একটু বলতে পারে কেউ যে হ্যাঁ এই লোকটা এরকম করতে পারছে, বাট আমাদের লন্ডনে অনেক ফ্যামিলি আছে, অনেক মেয়েরা আছে, অনেক মানে they are suffering like a mental health issues, like they cannot share their own story with anybody, but they are pretending they are happy. I mean, that is the biggest, I think, struggle. And it's dangerous as well, isn't it? Because a lot of people who are struggling with their mental health, if they're pretending to the world that they're happy, they deep inside they're fighting a struggle, and sometimes those struggles do go quite far. আমার রিসেন্টলি আমি একটা ফ্রেন্ডকে বলেছি যে আই থিঙ্ক তোমার থেকে ওই মেয়েটা বেশি ব্রেভ, সো ইটস ট্রুথ। অ্যান্ড আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, শি হ্যাজ জাস্ট নাও সে মেনোপজ দিয়ে যাচ্ছে, শি ইজ গোয়িং থ্রু দ্যাট ওয়ে, শি ইজ অলওয়েজ আপসেট। অ্যান্ড তুমি আপসেট কেন, তুমি এমব্রেস করো, তুমি কেন, কিসের জন্য, তোমার ভয়টা কিসের? নো আই উইল লুজ মাই অ্যাপিটাইট আর দিস, নো ওইটাকে এনজয় করো, ওইটাকে এনজয় করো। ইউ আর নট লাইক ইভেন 20 years old, are you? No, তাহলে কিসের তোমার ভয়টা কিসের? You should be proud that you have covered your that much journey, no? তোমার এত experience, and you are just like a beautiful, you have completed everything. You have blessed with 3 kids and so many things. And it's all about positive thinking though, isn't it? So whatever comes your way, turn that into something positive, and you can. আমার আরেকটা বিষয় আছে, সেটা আমার কাছে মনে হয় যে মেয়েরা রাদার দেন মানে নিজের বডিটাকে না বেশি ভালোবাসে, নিজের ফেসটাকে বেশি ভালোবাসে। এটা নিয়ে আমার একটু কথা আছে। আমি অলওয়েজ চিন্তা করি ওয়াই লাইক দ্যাট, দে শুড লাভ দেয়ার বডি ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ফেস। সো উই ডু ফেশিয়াল, উই ডু সো মেনি থিং ফর বডি, দে ডোন্ট ডু এনিথিং। সো উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ লাইক তুমি 50-তে যাবা তারপরে তুমি মাল্টিভিটামিনস নিবা, নো, উই হ্যাভ মেনি থিংস, দ্য হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ, ওয়েলবিং health is lots of things. এটা আসলে it's like that saying, isn't it? Prevention is better than cure. So if you continue from a young age, then when you get to that age, you've already done those things to help yourselves. And sometimes we don't see that, isn't it? We take our bodies like as an advantage, which is like we abuse our bodies, don't we? Now I'm being a host. Now you are my guest. Do you take multivitamins? I do take multivitamins. Very well and my main thing is taking vitamins for hair and nail, because I know for us that's something, and skin. As Asian women, that is something that we suffer with. Hair loss. Our skin isn't great as well. So I think we need to take care of ourselves. And then the other thing is like eating on time, sleeping on time, some of those routine things. On the odd occasion, you can have a bit of fun. That you stayed up late, you've watched a movie, or you spent time with your family. But you can't do it regularly. No. And like hitting the gym, for instance, like if you can't do any regular exercise, go to the gym once or twice a week. It's just, it's not anyone's asking you. Maybe you can afford, many women cannot. Go for a run. Doesn't matter. Do the yoga. Best be at home, do whatever you need to do. Best option, go to YouTube, search how it helps, like menstrual exercise, so many things, and you should definitely contribute yourself, your body to the yoga as a beautiful thing, and it also give you the mental strength, and that mental strength is helping women as a women empowerment. That's it. And our diets are so important as well, because a lot of the times we just eat anything. We'll be like, let's eat, or we'll eat really late and go straight to sleep and things like that. So then naturally you start putting on weight. এটা বাঙালিদের বন্ধ করতে পারবে না, সো ছেড়ে দাও। এটা বাঙালিদের হবে না। But you can. There's a lot of people now in the new sort of generation, they are understanding that a bit more. And where we say like women are working a lot more, they want to finish dinner and go to bed quickly and on time. So naturally they're falling into that routine. I mean, it's good to be in the routine, but more about to bring their own mental peace and strength. I would say এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ থিং মেন্টাল পিস, nobody has. Like you have Facebook, what is happening, it's traumatizing you every day. Maybe your friend's life, maybe you are seeing something, everything going on in your mind. And also people need to understand social media isn't the truth. People are posting photos of looking so happy, I'm traveling here, I'm doing this, but actually is that the truth?
I mean, that is truth, but it's not 100% truth. A lot of people, there's lots of things happening behind closed doors, and you see that photo and you think, I oh, told what you, a lovely family. I told you, they pretend to be happy, but they're not Yeah. happy. You know? Yeah. So I get the vibe when someone is not happy. কেউ যদি আমার পাশে বসে, if she or he not happy, somehow I get the instinct. I don't know. Maybe this is God gifted. বাট আমি বুঝি যে ইউনো যখন তারা প্রিটেন্ড করে, এবং সবচেয়ে মজার কথা তারা আবার আমাকে আবার সেকেন্ড টাইম আমাকে আবার বুঝাইতে আসে, ইউনো মেবি আই ফিল লাইক তারা নট গোয়িং টু এ ব্যাড প্যাচ, আই এম ইন এ ব্যাড প্যাচ। সো ইজ সামথিং লাইক আমাদের মেয়েদের আসলে যে হরমোনাল ইমব্যালেন্সের মধ্যে দিয়ে আমরা এভরি মান্থ যাই, এইটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য মেন্টাল স্ট্রেংথের কোনো বিকল্প নেই, এবং তার জন্য মেন্টাল হেলথ হ্যাপি রাখার যা যা করার, you might be happy with a cup of tea, you might be happy with a small walk, you might be happy with talking to your parents, maybe sister, maybe your loved ones, যেটাতে তোমাকে খুশি রাখে, do that, and you know নিজেকে কাম রাখো, because when you are messed up nobody is there to take care of you, and you know nobody likes ugly girls. That is the truth. Everybody loves like beautiful women, and that is the you know bitter truth. সো নিজেকে ভালোবাসো, আসলে নিজেকে ভালোবাসার উপরে আর কিছু নাই, অ্যান্ড এটা থেকেই আসলে আমি মনে করি মেন্টাল পিসটা আছে। আই ডোন্ট নো হাউ ইউ টেক ইট ফ্রম দ্য লাইফ লাইক অ্যাবাউট চ্যান্টিং, there is a chanting, there is prayer, like you do namaz, we do our prayer. So this is also beautiful thing to you know keep yourself calm. এবং মেন্টাল আমি আসলে মেন্টাল হেলথের উপর বেশি জোর দিব এই কারণে, আসলে নিজের মন যদি ভালো না থাকে, nothing there, so you have to be and happy. Also from that comes a lot of the negativity. If you're not happy in yourself, you don't let other people around you be happy, and you see someone else doing well and you want to pull them back and be like, nope, if I can't do it, you can't either. Do it, and that's what is happening actually. এই যে আমরা মেয়েরা বলি যে মেয়েদের স্ট্রেংথ, বাট আমরা নিজেরাই আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনোখানে যাচ্ছি, একটা মেয়ে যাচ্ছে, আমরা বলছি ও ওয়াই শি ইজ দেয়ার। সো আমাদের মনে হয় যে এই জায়গাগুলো থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসা উচিত, অ্যান্ড ইটস 2024 আই থিঙ্ক ইজ ইউনো ফার ওয়ে, উই হ্যাভ টু টেক ইউনো দিস ইজ অ্যাকশন, লাইক আমাদের এই নেগেটিভিটি নিজে থেকে বের করতে হবে, কেউ আমাদেরকে বলবে না। অ্যান্ড আমি আমার গ্লো উইমেন কিন্তু ইটস নট অ্যাবাউট গ্লো উইমেন, ইটস গ্লোবাল উইমেন, আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি কাজ করছি। সো এটা আমাদের মেন্টাল হেলথ ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বিগেস্ট টপিক, লাইক উই ওয়ান্ট অল উইমেন লাইক বি হ্যাপি অ্যান্ড ইউ নো চেয়ারফুল লাইক অলওয়েজ। So I've got an interesting question here. How does the media influence the perception of Bengali women, and what changes could be made to promote a more empowering image? Because media does portray women in a very Barbie doll. All right. I mean, I told you before, like যখন আমাদের এই যে হরমোনাল চেঞ্জেসটা আসে, men take it as like a tantrums. So same like when someone is looking so good, media is you know focusing them, and is giving them that you know some kind of twist, like you know she is beautiful, but when it's come like you know you go to home, oh you can cook as well, so why I cannot cook? I mean that is I everyday cook. আমি সেজে গুজে যাচ্ছে একদিন কোন একটা অনুষ্ঠানে। But why is it a woman's job to cook? It's always, it comes back down to no matter what you do, what job you do, can you cook? I mean when you marry a man, you don't ask him, oh can you do DIY? I mean they are not supposed to do, but you know this is all our culture, Bengali culture, we're supposed to cook. And honestly if I say in the TV, my husband will come on, let's hear it. Yeah, but he was like he do everything, he does everything, but যখন আমি তাকে বলি একটু রান্না করো, রান্নাটা তার কাছে রকেট সায়েন্স, but now he can. It's rocket science to me as well. It's good for your better half definitely, but আমার ভালো লাগে যে yes মানে রান্নাও কারো কাছে একটা রকেট সায়েন্স হতে পারে। বাট হ্যাঁ যখন আমরা একটা মিডিয়ার সামনে আসি, মোস্ট অফ দ্য people like, oh তুমি খুব মানে সেজেগুজে আসছো, দ্যাটস মিন you only সাজুগুজুই করো, মানে তুমি আর you don't কিছুই do করো না। anything else. Yes. So আমি বলবো মিডিয়া, the respected media, that is absolutely wrong perception, যে রাধে সে চুলো বাঁধে, আমাদের বাংলায় খুব সুন্দর একটা কথা আছে। So be respectful with everything, every step, and আমার মনে হয় সেই সব মেয়েরাই ভালো করে যারা ঘরকে সুন্দর করে গুছিয়ে বাইরে কাজ করে,
যারা একেবারে বাইরে চলে যায় তাদেরও একটা সার্টেন টাইমে ব্যাক অফ দ্য ব্যাক কিছু থাকে, আবার যারা একবারে ঘরে থাকে তারাও আসলে বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারে না। সো দেয়ার ইজ এ ক্ল্যাশ, সো উই হ্যাভ টু মেইনটেইন good balance. And balance definitely. There can be like 60-40, 70-30, not maybe 50-50. But everybody is different. So what works for you might not work for me. Same. You know, you might be okay with cooking and your husband goes to work, or maybe you do part-time work. Maybe someone like me might have to go out and work full-time. So when I come home, I haven't got the time or the energy to cook. But if the partner cooks, what's wrong in that? But in our culture, they'll be like, oh, but I am there. How is that a good wife? I mean, আসলে আমাদের বিয়ের জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া থাকা দরকার মেয়েদের, যে ক্যান ইউ কুক, বাট দ্যার ইজ নান। আমি এটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই, বিকজ মেনি অফ men and women, আসলে আমার যেমন রান্না করতে ভালো লাগে, আই লাভ কুকিং অ্যান্ড আই অলসো লাভ টু ফিড আদার্স অ্যাজ ওয়েল। এটা আমি, হয়তো অন্য কেউ এটা এনজয় করে না। সো এই জন্য বললাম এভরিথিং হ্যাজ এ ব্যালেন্স। ইফ ইউ ডোন্ট লাইক, there is no push. If you like, there is no like, why you are doing it. So আমাদের again mental health, তুমি নিজে যদি খুশি থাকো তোমার মেন্টালি, তখন তো রান্নাটা করতে ভালো লাগবে। If you are not happy, what you are cooking, it's not going to work. You will put more salt in it, you will put spice in it, so it's become like some other food you don't know. But sometimes it comes down to also the men in that situation, is that, look, if my wife has been out all day and she's been working and she cooks something quick and easy, I'll have that and I'm satisfied with that. That gives her empowerment to do what she needs to do. ছেলেদের একটা ভালো দিকই বলবো, এখন অনেক ছেলে শিখে গেছে, কিন্তু এখন অনেক ছেলে শিখে গেছে। Times have moved. হ্যাঁ, times has moved. It's not something like they are being so much demanding in that situation. I have seen very fair husband and definitely very unfair husband as well. So, and father as well. My father was like, I'm giving you the liberty of living, but end of the day you cannot do this thing. There's boundaries. There's boundaries. But I create my boundaries and I never wait for others. Yes. So what opportunities are there for Bengali women interested in starting their own businesses, and what challenges could they be facing? I mean, first of all, start up a business is always tough, and the resources is resource, like anywhere you go and ask them like what is that, they are not that getting that support from others. Either is a social or family or something like that. So I think the resource, they need more resource, and anywhere they get more training. Training is very important. If somebody is doing any business, সেটা বুটিক্স হোক, এনিথিং হোক, এই যে ট্রেনিংটা, এনাফ ট্রেনিংটা নেই, দ্যাটস ওয়াই দে আর স্ট্রাগলিং। সো দে ডোন্ট নো হয়তো তাদের প্রোডাক্টটা কোথা থেকে আনতে হবে, ক্যান বি বাংলাদেশ, ক্যান বি ইন্ডিয়া, ক্যান বি চায়না, ক্যান বি সামওয়্যার। সো এই রিসোর্সেসগুলো আরও ওপেন হওয়া দরকার, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার ইজ এ ভেরি বিগ ওয়ান। সো এই আমাদের মাল্টি, যারা নতুন ব্যবসার জন্য যায়, আই থিঙ্ক they have to একটু talkative and so many things they have to তুমি ব্যবসা করছো, so is business is yours, so তোমাকে এই অ্যাসেসমেন্টটা করতে হবে, so you have to be to. So in terms of like women who are interested in starting their own businesses, what would you say is like the first thing that they need to kind of do to make that first step? What would you say they need to listen to your heart? Listen to your heart first, focus, and don't listen to anybody. And if you are going to business about like this mug, everyone say, mug doesn't buy anybody, so কেউ কিনে না, no problem, this is your product. তুমি যদি নিজে কিছু ইউনিক করো, people definitely will buy your product. And you have to try. As long as you tried, you can show that you. But success, অনেকে আছে সাকসেস রেটটার উপর ডিপেন্ড করে ব্যবসা করতে যায়, ওটাও আমি মনে করব একটু ব্যাকহোল্ড করে। সো যদি এটা ফার্স্ট বিজনেস থাকে, টেক ইট অ্যাজ এ এক্সপিরিয়েন্স। ইফ ইউ ক্যানট গো ফার্দার, দ্যার ইজ ইটস এ লার্নিং কার্ভ, it's trial and error process, and if no, then you are successful. So how can the communities and like organizations help support women who may not have access to formal
empowerment programs. So if we're talking about Bangladesh, for instance, how can they get help and how can we help them? If here, like I can see there is many training programs, everything like hair and beauty, you can say like pottery, whatever you want to do there is, but হ্যাঁ বাংলাদেশে এটা নাই। সো বাংলাদেশে আসলে কারিগরি যে শিক্ষাটা যেটা ভোকেশনাল আমরা যেটাকে বলি এটা ভেরি লেস ফর উইমেন ইভেন। সো আমার কাছে ভোকেশনাল মানে আমি এখনো বাংলাদেশের কনসেপ্টটা আমি দেখি যে তারা চিন্তা করে ইজ লাইক মোর অ্যাবাউট ইলেকট্রিক plumber and this kind of thing, they think like this way, but vocational means it can be মেয়েদেরও অনেক কিছু সেখানে শেখার আছে। সো আই থিঙ্ক একটু ওই দিকে একটু ফোকাস করা উচিত and more about like if it's not happening like government wise like country wide, someone has to take in some private action about like maybe business, how to open a business, like a short courses and open these kind of things. And hair and beauty courses যেগুলো আছে এগুলো ভেরি হেল্পফুল। এবং আমি দেখি এখন অনেক মেয়েরাই খুব ছোট শহরে খুব ভালো মেকআপ অ্যান্ড হেয়ার অ্যান্ড বিউটি করে তারা নিজেদেরকে সচ্ছল করতেছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি আমি অ্যাডমায়ার করি ওই মেয়েগুলোকে যে যারা এখনো মেকআপ নিয়ে এতটা মানে বুঝেই না আসলে কিভাবে ফাউন্ডেশন অ্যান্ড সো মেনি থিং তারা সেটাকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতেছে। সো ইজ সামথিং লাইক ইজ আমি মনে করি যে এই জিনিসগুলো আরো মোর প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসা উচিত, নেগেটিভিটিটাকে এক সাইডে রেখে পজিটিভিটিটাকে ফ্রন্টে নিয়ে এসে মোর প্রফেশনালিজমটা নিয়ে আসা উচিত। And that's how I think they will grow this, professional. Yeah, and they just area. need a bit of encouragement and support from everybody instead of negativity. Yeah. And now we have social media, which is so powerful. Like small businesses, they pretty much run off social media, followers, viewers, and most of the customers are coming through there. Yeah. So sort of understanding social media and how that works could boost some of these businesses as well. It's boosting. If you look at like 5 years back and now, ভুলে যাও 5 years, just take 3 years, like since COVID, so many thing is there, like so many women is coming out from their old shell. So many people found their talents during COVID. Yeah. They all started painting, cooking, singing. Yeah, very good. I mean, I don't, definitely that is a bad patch was like whole world. But at the moment I can say I found myself as well during that time. I will be very honest. So yes, I mean that calmness must needed. Yeah. Okay, we'll come back to you. Dear viewers, we're taking a short break and we'll be back for the next segment. Please stay with us where we're talking about women empowerment, especially in the Bengali community. So also do call us. The number is across your screen. If you've got any questions or you've got any information, we'd like to hear from you too. So please stay with us and see you shortly.
Okay. Dear viewers, welcome back to Family Focus, where we're talking about empowering Bengali women. I have with me Snigdha, and we had a long conversation about, women in power, really, Yeah. and empowering women. Yeah. So, what advice would you give to young Bengali women who aspire to challenge societal norms and pursue their dreams? I'm not there to advise definitely at the moment, but I can suggest be yourself. Be yourself. I mean, you know your struggle, where you are struggling. Everyone is not struggling for the same thing. Even I'm struggling as well with so many comment I'm getting. So it can be positive. If it's positive, don't get too high. If it's negative, don't get low. Yeah. So be yourself and trust yourself, like what you are doing. Like, yes, when you are successful, definitely that day they will say, yes, she has done something. So wait for the day. People will always talk. If you do right, they will talk. If you do wrong, they will talk. So you just have to do what's 100%. right Yeah, for you. Yeah, right for you. Yeah. So maybe I'm struggling with cooking, but you are struggling with washing. Maybe someone is struggling with wearing sari. I mean, everyone has different struggles. Yeah, different stories. So Yeah. I'm very quick with sari, and you are very Yeah. quick with dresses and all. Yeah. So our strength is different. Yeah. So যেটা স্ট্রেংথ আছে আমি সবাই আমাদের বাঙালি কমিউনিটির সব আপুদেরকে বলেন যেখানে আছেন, মেবি যেখানে আছেন আর কি, সবাইকে বলবো যে একটু মোর অ্যাবাউট লাইক নিজেকে ট্রাস্ট করা এবং মানে নিজের স্ট্রেংথের উপর কাজ করা। Believe in yourself. Believe in yourself. Yeah. Strength মানে সেটা হতে পারে মেবি কেউ একজন অফিস ওয়ার্কে। আই নো আমার হাজবেন্ডের ভেরি গুড ফ্রেন্ড ইজ হি ওয়াজ স্টাডিং ইন দ্য কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটি ফ্রম বাংলাদেশ থেকে, সে সচিব। তো তার ওয়াইফ, শি ডাজন্ট নো হাউ টু কুক অ্যাট অল ওয়েন আই মেট হার লাইক 5 years ব্যাক। নাও শি নোজ এভরিথিং হাউ টু কুক। অ্যান্ড ওয়েন শি ওয়াজ, বিকজ তার আসলে কখনো কুকিং করার দরকার হয়নি, বিকজ তার বাসায় সবসময় কাজের লোক ছিল। Now is the time she thought like, yes, I have to work on that, and she worked it. And she is HSBC, she's working in a very good position as well, like area manager and all. So সে কিন্তু তার এই ক্যাপাসিটি থাকার পরেও সে কিন্তু তার নিজের উপরে ওয়ার্কআউট করেছে। সো যেটা দুর্বলতা থাকবে সেটাতেও কাজ করার চেষ্টা করবেন, যেটা স্ট্রেংথ, যেটা আপনার you know how to work on, সেখানেও কাজ করবেন। Just because it's a strength doesn't mean you leave it alone. You need to continue improving and keep it active. But also 100%. Sometimes we find that we have our strengths but we don't like sharing them. I love to share. I know we might be different, but there's a lot of I'm going to say women out there that have those strengths but wouldn't want to share it because then you're going to become better than me. I mean, আমি এরকম 100 জনের নাম নিতে পারবো, and সবাই আমাকে এখান থেকে গেলে একটা করে পিটা দিবে। Let's have the names. Yeah. So someone is called Labuni. She's very, I know she won't mind. She's Labuni and she cook really good biryani. Really, like I mean, আমি অলওয়েজ ওকে ইন্সপায়ার করি, তুমি সো মেনি জায়গায় তার ওয়ার্ক মানে হোম ক্যাটার করে, তুমি এটা করো, আই মিন হোম ফুড করো। সামটাইমস ওকে আপু আমি করব, দেখি আমার হাজবেন্ড কি বলে, অ্যান্ড দেন নেক্সট ডে আপু না থাক, I know I'm good at cooking but I'm not interested. Like these are the things, they are in the dilemma somewhere. So they have to come out. I mean, I always like আমি last time বলেছি, if you are not doing, don't talk to me. I mean that much I'm tough teacher. So I mean আমি চাই যে সবার স্ট্রেংথ থেকে কাজ করুক আর কি। আমি কবিতা ভালো লিখি। I was barely stopped my writing skill because of this negative so many things I was hearing, going through, and definitely from society, and so many comment I was having. So that time আমি সবকিছু মানে চলে গেছিল কাইন্ড অফ আমার থেকে। They break you down, don't they? So তখন আমি চিন্তা করলাম, no, this is my strength, why should I leave it for who is my weakness? So I start writing this year. আমি খুব একটা বই লিখেছি প্যারেন্টিং এর উপরে, এন্ড সেখানে বইটার নাম মাতৃত্ব যোগে পিতৃত্ব। সো এগেইন এখানে একটা মায়ের সাথে বাবার কতটুকু প্যারেন্টিং এ কতটুকু জড়িত, এবং একটা বাচ্চা হওয়া থেকে শুরু করে, ইভেন নট born, like when you conceive till I mean there is no age limit for the kids definitely. তুমি যত বড় হও বাচ্চার কাছে, মা বাবার কাছে তো বাচ্চাই। সো এই যে জার্নিটা কিভাবে দুইজনে মিলে, ইজ নট লাইক ইজ অনলি মায়ের
দায়িত্ব বা বাচ্চাকে Yeah. পালন করা যেটা আমাদের স্টেরিওটাইপ আছে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট বুক ইজ অ্যাবাউট দ্যাট সো আমি Okay. এটাতেও একটু আমি আমার রাইটিং স্কিল দিয়ে নিয়ে এসেছি আর কি কাছে Oh, that's সবার brilliant. কাছে। So, I have a really interesting question. I was waiting for that. What are some common myths or stereotypes about empowered Bengali women, and how can we start to break them down? Okay. Should I start from me? Yes, please start from wherever you want, because it's a very long list. Yeah, that is. So, I mean, from the beginning, I have no siblings. Like, I am just Okay. like, You're on your own. yeah, I'm Okay. my own. So, যখন আমি আমার বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে, আমি সবার কাছে শুনেছি, she's the spoiled one. And I Yeah, was what's not wrong the with that? spoiled one. And I mean, even though from my other cousin family, like any other, তারা assume করতো and pretend করতো I'm the spoiled one. But I was never like that way. I'm very like good girl. No spoiled child says I'm spoiled. But I was really like, you know, because otherwise I couldn't chase my dream actually. Of আমি ওই course, পর্যন্ত yeah, আমি আসতে yeah, পারতাম না। yeah. Spoil means you are having doing so many things. It's not like this way. Yes, I was very much connected with the cultural part, like গান, নাচ, so many things. ওখানে আমি একটা stereotype আমি তো শুনেছি। And then আমি যখন এখানে আমার বিয়ের আগে আমি এদেশে এসেছি তখন আমি আমার ফ্যামিলি থেকে সোসাইটি থেকে শুনলাম আমার বাবাকে বলা হতো যে তোমার তো পয়সার কোনো অভাব নেই তুমি কেন মেয়েকে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছ সো দ্যাট ইজ অলসো দ্য সেম লাইক ওয়াই ইউনো ছেলে গেলে তুমি খুব ভালো কাজ করছো একটা সেম টাইম একটা মেয়ে যখন দেশের বাইরে যাচ্ছে বাবাকে শুনতে হচ্ছে তুমি কেন পাঠিয়েছো সো it's took me there like why. And then after marriage when I start working and then okay there's I mean you know it's like me only thinking about myself. I'm not thinking about সংসার anymore. আমি সংসারে কোনো contribute করছি না আমি আমার নিজেকে চিন্তা করছি. So certain time when I had my first daughter I left my work behind and I was giving her full time. And I start hearing okay সে তো পুরা জামার টাকায় ঘুরে বেড়ায় ফুর্তি করে. So age is stereotype thinking like you know you're not leaving someone leading her life. So that's how Bengali culture is and I'm so sorry and that's how men women men actually to call me practice করে এগুলা women practice more. Yeah. Society. Yeah. So এগুলো থেকে বের হয়ে আসাটা ভীষণ জরুরি and আমি মনে করি যে কারোর ড্রেস নিয়ে কথা বলা উচিত না কারোর পার্সোনাল টাইম নিয়ে কথা বলা উচিত না কারোর কেউ ড্রেস পরলে নেভার হ্যাপি ইফ ইউ ওয়্যার ফুল স্লিভ ওয়াই শি ইজ ওয়্যারিং ফুল স্লিভ I mean, I had recently one of my friends who's doing really well actually. So she travels the world. She works with one of the top banks, and basically because of society, she had to stop because they were like, "You can't travel to Hong Kong on your own. You can't travel to Dubai by yourself. You're a girl who's not married yet." What has that got to do with anything? She's got a top flying job, you know, like CEO level. Can I say my one? Go for it. Okay, this year and last year I have traveled few countries because of my work and my country as well, where my parents is there. Still, I had to hear from this society. I'm leaving my two kids Children over here behind, and আমি কেন আমার বাচ্চাদেরকে ছেড়ে আমি ওখানে কাজে গেছি? What kind of mother does that? Yeah, what kind of mother does that? I might be like nowhere. I'm not So mom selfish at all. of you to go make a future for them. Yeah. So and আমি কিন্তু আমার হাজবেন্ডের কাছে বাচ্চাদেরকে রেখে গেছি ইটস নট সামথিং আমি কোনো কারো কাছে রেখে গেছি ইটস নট সামথিং আমরা ইভেন দো যদি আমি আমার প্যারেন্টসের কাছে আমার বাচ্চাকে রেখে যাও স্টিল দে আর ইন দ্য সেভ হ্যান্ড বিকজ আমাকে তারা মানুষ করেছে Of course. সো আমি আমার বাচ্চাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মানুষ করতে চাই অ্যান্ড পিপল ক্যানট ডাইজেস্ট ইট ইটস দেয়ার প্রবলেম নট মাইন এনিওয়ে সো আমি কিন্তু এগুলো শুনেছি দ্যাটস মি আই মিন stereotype যদি তুমি বলো stereotype this is the thing I mean every day we are facing this of kind of comment তুমি বললাম তো you are hearing from about your body shaming your dress your I mean personal life you are friendly with somebody men and women cannot be friends you know hashtag so many things is trending is trending is the negative thing is trending. So I would like to say change everything. I mean let's bring the positivity everywhere. Like we should not practice the negativity. Yeah. All right, so we have come to the end of our show today. Yeah. Thank you so much for coming on and Thank you. sharing your experiences and all this knowledge with us.
you know, your expertise amazing, and you know the background that you come from, it's great, and I hope you can continue inspiring, you know, women and young women especially to contribute to the community and the society, and hopefully wish you all the best with your causes and all the work that you're doing. Thank you. Hopefully we can lift each other up in the community and build on those strengths. So dear viewers, we really appreciate your presence in this episode of Family Focus. We will bring you another show in 2 weeks' time, and we will bring a new guest and a new topic. So do stay with us and do follow us. Thank you so much for all the comments on our social media pages. It's really appreciated. Thank you for the positivity, and hopefully see you all soon on the next episode. Stay with the glory man as well. See you soon.